Welcome to the math class. Today I am discussing about some more problems on cones. Find the equation of line of intersection of the plane 2x plus y minus z is equal to 0 and the cone 4x square minus y square plus 3z square is equal to 0. Here we observe that find the equation of the line. So we have to find the equation of the line. Either that is either in a symmetrical form, whatever it may be. That line intersection of the plane అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అయితే ఏం చేయాలంటే దట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, దిస్ ఇస్ ద గివెన్ ప్లేన్ అండ్ ఆల్సో కోన్, ఈ రెండింటిని ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తూ వెళ్ళే లైన్ కావాలి. సో ఏదైతే నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నానో ఆ లైన్ ని ఏమనుకుంటానంటే లెట్ ఎ లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ విత్ కోన్ బి x by L is equal to y by M is equal to z by N. So this is the equation of the symmetrical form line. ఇది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇలాంటి లైన్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1. ద లైన్ ఈక్వేషన్ 1 లైస్ ఆన్ ద ప్లేన్ అండ్ ద కోన్. సో దీన్ని ఇంటర్సెక్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుందంటే దీని మీద ఉన్నట్లే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని ఎక్స్ వై జెడ్ ని ఎల్ కామా ఎం కామా ఎన్ అనుకుందాం. So 2L plus M minus N is equal to 0. From this equation, that is equation 2. From this equation, we have to know N is equal to 2L plus M. And also 4L square minus M square plus 3Z square. So Z plus N better than 3N square is equal to 0. That is equation 3. Substitute N value in equation 3. 4L square minus M square plus 3N square. What is N? 2L plus M. So 2L plus M whole square. So this is the in the form of A plus B whole square. Expand the form A plus B whole square. We get this one. And again we can multiply 3 with all the terms in the bracket. 4L square minus M square plus 3 4 the 12L square. 3 into M square plus 3 into 4, 12 Lm is equal to 0. 4L square and 12L square, 16L square minus M square plus 3M square plus 2M square plus 12 Lm is equal to 0. So take common 2, that is 8L square plus 4Lm plus M square is equal to 0. This is in the form of quadratic form. We have to find the factors of this equation. 8L square plus 4 2s are 8. సో మనకి ఎంత రావాలి ఇక్కడ 8 1s are 8 అంటే 8 కి ఫ్యాక్టర్స్ 4s are 8. సారీ ఇక్కడ 12 6 LM రావాలి, 6 LM. సో 2 plus 2 4, 4 plus 2 6. సో 4 plus 2 6 LM. LM. 4L కామన్ తీస్తే 2L plus M కామన్ తీస్తే 2L plus M is equal to 0. So 2L plus M into 4L plus M is equal to 0. Therefore 2L plus M is equal to 0 or 4L plus M is equal to 0. These two are the factors of the given equation of the cone. If case 1, if 2L plus M is equal to 0 అయితే then 2L is equal to minus M. సో ఈ 2 కూడా ఇటు తీసుకొచ్చేస్తే బై 2 అవుతుంది. సో L by 1 is equal to minus M by 2. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ n లేదు కాబట్టి n is equal to 0. సో కేస్ 1 తీసుకుంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇలా వస్తుంది. ఒకవేళ 4L plus M తీసుకుంటే కేస్ 2 లో అండ్ 2L plus M is equal to n రెండు తీసుకుంటే 4L plus M plus 0 into n is equal to 0 and this equation, second equation. Solving these two equation, we get the line of equation L by minus 1 is equal to M by 4 is equal to N by 2. So this, therefore the lines are, this is the first one, case 1 line, and this is case 2. Hence solve. So this is the way we have to find the equation of the line. And one more problem. Problem 2.
Find the equation of the lines of intersection of the plane 3x plus 4y plus z is equal to 0 and the cone 15x square 32y square minus 7z square is equal to 0. Solution. Let the line of intersection, same procedure, line of intersection B x by L is equal to y by M is equal to z by N. So this is equation 1. Therefore, the line belongs to the plane, belongs means intersection and 0. That implies 3L plus 4M plus N is equal to 0. N is equal to minus 3L plus 4M. Now the cone 15L square minus 32M square minus 7N square equal to 0. So I substitute N value in equation. This is equation 2 and this is equation 3. Substitute N value in equation 3. Therefore, 15L square minus 32M square minus 7 into 3L minus 4M square is equal to 0. N square kada N ante minus of 3L minus common తీసేస్తే minus 3L plus 4 minus 4M minus 7 minus 7 ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఆ మైనస్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. సో దీనికి ఒక్కదానికే స్క్వేర్ పెట్టేసాం. మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కదా, మైనస్ స్క్వేర్ అయిపోయింది, ప్లస్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లాయిస్ 15L square minus 32M square minus 7 into 9L square plus 16M square minus 2 3 the 6 4 the 24 LM equal to 0. A square plus B square minus 2AB kada, minus 7 into N square ante N ante minus of 3L plus and plus plus, so 24 LM equal to 0. That implies 15L square minus 32M square, 7 9s are 63L square minus 112M square minus 168 LM is equal to 0. That implies minus 48L square minus 144M square 168 LM is equal to 0. Minus common తీసేస్తే and 4 12 4 are 28 కదా, 12 టేబుల్ కామన్ తీస్తే 4L square ప్లస్ మైనస్ కూడా కామన్ తీసాం కదా, 14LM ప్లస్ 12M square that is equal to 0. That implies 2L square plus 7LM plus
6m square is equal to 0. Take common 2 anamata. That is equal to factors find out cheste 2l square minus 4lm plus 3lm plus 6m square is equal to 0. That implies 2l into l plus 2m plus 3m into l plus 2m is equal to 0. And therefore l plus 2m ఒకటి 2l plus 3m equal to 0. Case 1, l plus 2m is equal to 0 అయితే l plus 2m is equal to 0. And the given plane ఒకటి ఉంది కదా, given plane ఏముంది, ఇది 3l plus and given plane and plane 3l plus 4m 3l plus 4m plus n is equal to 0. Solving these two, 2 0 1 2 4 1 3 4. That implies l by 2 minus 0, m by 0 minus 1, n by 4 minus 6. And that implies lmn ఎంత వచ్చింది, lmn that is equal to 2 minus 1 minus 2. Case 2, if 2l plus 3m is equal to 0 and plane అంతా ఇదేగా సేమే కదా, 3l plus 4m plus n is equal to 0. Solving these two, 3 0 2 3 4 1 3 4. That implies l by 3 minus 0, m by 0 minus 2, n by 8 minus 9. l by 3, m by minus 2, n by minus 1. అంటే దట్ ఈజ్ ఇక్కడ కూడా l by 2, m by minus 1, n by minus 2. Therefore, line of intersections is l by 2, m by minus 1, n by minus 2, and l by 3, m by minus 2, n by minus 1. Hence, solve. So, this is the way we have to find any equation of the line. Okay, and one more problem. Find the angle between the line of intersection of the plane x minus 3y plus z is equal to 0, and the cone x square minus 5y square plus z square is equal to 0. So, this problem is also same the above problem, but here we have to find only one point, that is the angle. The angle between the two lines are, అంటే యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 2 lines ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 2 lines ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఇదే ప్రొసీజర్ గా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ దాకా రాస్తాము, 2 lines వచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే వీఆర్ గెటింగ్ 2 lines, we have to find the angle between the 2 lines are cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. This is the formula for
angle between the two lines. Then for this we have to find cos theta. Then also we have to find theta is equal to cos inverse so and so. So same procedure here. Let the lines of intersection be x by L, y by M and z by N. Therefore, the line belongs to plane kada x minus 3y plus z is equal to 0. And it is nothing but L minus 3m plus n is equal to 0. From this we have to find what is n. 3m minus L. So n value. Okay, now and the cone x square minus 5y square plus z square is equal to 0. So that is L comma m comma n lies on the cone kabatti L square minus 5m square plus n square is equal to 0. Substitute the n value. Substitute this is equation 1 and this is equation 2 అనుకోండి. Substitute n value in equation 2. Now that implies L square minus 5m square plus what is n? 3m minus L whole square is equal to 0. L square minus 5m square a minus b whole square 9a square 9m square plus b square minus 2 3s are 6 lm equal to 0. That implies 2l square plus 4m square minus 60ml is equal to 0. Factors 2l square minus 6lm plus 4m square is equal to 2 square లో ఉన్నప్పుడు 2l square 2m square. So this is the constant కింద ట్రీట్ చేయండి. this is a middle term కింద b term కింద is equal to 4m square is equal to 0. 2 4s are 8. 8 factors, so 4 2s are 8 plus minus minus. So 2l square minus 3 minus 6 lm కదా ప్లస్ 4m స్క్వేర్ 2 కూడా కామన్ తీయచ్చు ఇక్కడ ముందు l స్క్వేర్ minus 3lm plus 2m square is equal to 0. That implies L square minus 2lm minus lm plus 2m square is equal to 0. L into L minus 2m minus m into L minus 2m is equal to 0. And therefore L minus m ఒకటి L minus 2m equal to 0. That is L minus m is equal to 0 or L minus 2m is equal to 0. Case 1. If L minus m is equal to 0 and the given plane and teacher do x minus 3y plus z is equal to 0, solving these two, minus 1 0 1 minus 1 minus 3 1 1 minus 3. So L by minus 1 m by minus 1 n by minus 2 ఇది వస్తున్నాడు లైన్. ఒకవేళ if case 2 if L minus 2m is equal to 0 and the given plane L minus 2m plus n is equal to 0, solving these two, minus 2 0 1 minus 2 ikkada minus 2 1 1 minus 2
That implies L by minus 2, M by minus 1, N by minus 1. Therefore, the lines anamata. Therefore, these are the two lines. Therefore, the lines are first line into the L by minus 1, M by minus 1, N by minus 2. And the second line L by minus 2, M by minus 1, N by minus 1. Therefore, now these two are the DRs of the lines. Kabatti now the direction ratios of two lines are 1 1 2. Minus common తీసేస్తే 1 1 2. అండ్ ఇక్కడ కూడా మైనస్ కామన్ తీసేస్తే 2 1 1. ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ఒక మైనస్ కామన్ తీసేస్తే 1 1 2 2 1 1. ఈ టూ లైన్స్. ఇప్పుడు యాంగిల్ అన్నమాట. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ two lines are cos theta is equal to formula a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Therefore, cos theta is equal to దీన్ని a1 b1 c1 a2 b2 c2 అనుకుంటే 1 into 2 plus 1 into 1 plus 2 into 1 divided by root of 1 square plus 1 square plus 2 square root of 2 square plus 1 square plus 1 square. 2 plus 1 plus 2 divided by root of 2 square 4 plus 1 5 root 6 into again 2 4 5 6 root 6. That is equal to 5 by root 6 into root 6 and 6. 5 by 6. Therefore, cos theta is equal to 5 by 6. Theta is equal to cos inverse 5 by 6. Cos theta is equal to cos inverse 5 by 6. So this is the angle between two lines. So this is the angle between. So hence solve. Okay. So this is the way we have to find the angle between the two lines. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ లైన్స్ అంటే ఇక్కడ వరకు చేస్తారు. దాని నుంచి ఆ టూ లైన్స్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్ రాసుకోవాలి అంటే ముందు వాటి యొక్క డిఆర్స్ రాసుకొని ఫ్రమ్ దిస్ డిఆర్స్ నుంచి ఈ యొక్క యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్ ఫార్ములా వేసుకొని దాని నుంచి మనం యాంగిల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, this is the way we have to find the angle between the two lines. Okay, if you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.